Hey everyone. Let's start. Let's wait for a few other people to join in. But in the meantime, anyone with any questions, concerns so far with the feedbacks that I've given? Hopefully, I'll be giving the second assignment feedback by tomorrow or latest day after tomorrow. Yeah, Sadman. Sir, will you be available for the office hours tomorrow? Yes. All right, thank you. Okay. Yeah, Oshi. Sir, just confirming the last office slot ends at 5 p.m., right? So should I join the link at 5 p.m. As we discussed before? Yeah, feel free to join at 5. Yeah. All right, thank you, sir. So if there are no questions, while people are joining in, let me give you a very interesting, not interesting, but a practical task. So and it's something I'm working on for last 2 days. আজকে সন্ধ্যা 6টার মধ্যে আমার submission. So just giving an idea of what sort of work sometimes we work in companies. So we are ending the end of the year, and December last 10-15 দিন কেউই থাকে না আর কি, থাকলেও থাকে না আর কি সোজা কথায়. So এখন rather we are doing a very big project which is called the needs assessment. The needs assessment মানে হচ্ছে যে ধরো TikTok itself is a product, right? App. Now it operates in multiple regions. So for example, for Bangladesh, in terms of trust and safety, I'm the one in charge with another kid over here. So আমরা দুইজন আর কি, we work on this. So the CEO of TikTok reached out to our manager and he is like, okay, and we are the two Bangladeshis actually. বাকি যারা করে তারা অন্যান্য region থেকে বা Indians or Pakistanis or Chinese people supporting. So they picked up 2 of us and they're like, do a needs assessment. Needs assessment মানে হচ্ছে যে in next year for TikTok to be like say Facebook in Bangladesh, কি লাগতে পারে আমার? What do I need? It's kind of like giving a blank check and saying that, okay, we want to monetize the market and the market is important for us. So what do you need for 2022? So we are trying to give our CEO a document of that, okay, and CEO and all leadership, like a document of যেটাকে আমরা বলি যে একটা needs assessment. So can anyone tell me how the document should be structured? I have structured it, but I'm তোমাদের চিন্তা I want you to think about it. এই ধরনের কেউ যদি একটা রিকোয়েস্ট আসে যে ঠিক আছে, I have a product like TikTok which is falling behind compared to say YouTube Reels, like not YouTube Reels, Instagram Reels or YouTube Shorts, and we have competitors in the market. Now next year যদি আমরা জিনিসটাকে আরো better করতে চাই, we want to bring it like Facebook, we want to make this social media like Facebook. What do we need? What support do you need? What resources do you need? So when your leadership asks this, how do you structure the document? Oishi? Just off the top of my head, I think there are some key differences in the type of content that people post on TikTok versus the kind of content they post on Facebook, right? So I think I would structure the document like I would firstly start with the type of content that people of different age groups, I think it's mostly like young people like us, the type of content they post on TikTok, then follow it up with the type of content they post on Facebook. Then I would follow it up with what kind of people, what kind of users we are targeting from from Bangladesh who now use Facebook that we think that we hope to see on Twitter. We hope to see on TikTok. Next year, and then I would follow up with what resources I would need to make that happen. Like what I would want, my plans regarding how to pull those users towards TikTok, and then basically the resources that I would need from the company itself. Okay, interesting suggestion. Sadman? Sir, first we need to understand what the current situation is of the company and where we want to go, like what we are, what we want to be.
এই সিনারিওটা ফার্স্টে বুঝে নেওয়া দরকার। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু be what Facebook is, then we have to identify what we have now and what are the things that we don't have now that doesn't make us Facebook. For example, let's এখানে ফেসবুকের জায়গায় it would be better if I could explain it with a grocery shop. ধরেন কিভাবে ধরা যায়, like Mina Bazaar. If Mina Bazaar wants to sell some products that are comparatively larger in size, so what would they need? Like Mina Bazaar wants to copy Walmart, for example. So what would they need? They would need more warehouses. They would need a better connection with the suppliers and all, so that they could squeeze them and offer the best prices in the market. সো এভাবে আমাদেরকে ওই জিনিসটা আইডেন্টিফাই করতে হবে যে আমাদের কারেন্ট সিচুয়েশনটা কি অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য থিংস দ্যাট উই আর এইমিং টু গো। এই জিনিসটা বের করে ফেলার পরে দেন হচ্ছে কি আমরা রিলেভেন্ট স্টেক হোল্ডার্স থেকে ফাইন্ড আউট করে দেন ওইভাবে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আগাবো। Okay. Another suggestion আসলো, নাফিয়ান। স্যার আমি আসলে সাদমানেরটাকেই বলবো, এটাকে আরেকটু যদি ব্রেক ডাউন করি, আমি হচ্ছে কি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা বের করব যে ফেসবুক যেসব সার্ভিসগুলো প্রোভাইড করে, সাচ অ্যাজ লাইক মেসেজিং, পোস্টিং, তারপর হচ্ছে গিয়ে রিসেন্টলি আসছে আপনার স্টোরি বা ভ্লগ, বা কোন কন্টেন্টে আসলে মানুষের ইন্টারেস্টটা বেশি, অ্যান্ড ওই কন্টেন্টগুলোতে যেগুলো টিকটকে এক্সিস্ট করে ওগুলা থেকে মানুষের ভিউজ গুলা কিরকম আসতেছে। সো আমি কম্পারিজনে ধরেন যেমন ধরো ভিডিওস দেখার ক্ষেত্রে যদি আমি দেখি টিকটকে ভালো, তাহলে আমার এই সেক্টরটাতে ফোকাস একটু কম করা দরকার। আমি যদি ফেসবুককে বিট করতে চাই, ফেসবুক প্রোভাইডস লাইক অপরচুনিটি যে মেসেজিং জিনিসটা অনেক কমফোর্টেবল, তাহলে টিকটকে যদি ফেসবুকের মতো প্ল্যাটফর্মকে টাচ করতে হয় তাহলে ওদের মেসেজিং সেক্টরটাকে একটু মানে ওখানে একটু ফোকাস করা উচিত। তাহলে হয়তো ফেসবুকের মতো একটা মানে স্ট্রাকচার দ্বারা করাতে পারবে। সো মানে সার্ভিস গুলাকে ব্রেকডাউন করে কোন কোন জায়গায় টিকটক ভালো করতেছে, কোন কোন জায়গায় ফেসবুক ভালো করতেছে, এন্ড ফেসবুক যেসব জায়গায় ভালো করতেছে ওইসব ফিচার্স কি টিকটকে আপডেটেড নাকি না, ওই জিনিসটা দেখবো। সো এখানে আমি নাফিয়ান তোমাকে একটা জিনিস বলবো, if I was handling this issue I will never do that, because you cannot have the same, see, this is one of the things যেটা ধরো when I judge cases or judge competitions as well, I tell people that difference doesn't mean bad. For example, in TikTok I will never go for messenger services, that's not necessary at all. I'm more of a producer, like content producing platform, so I'm going to focus on that more, and that is what got me or got the TikTok, like যেটা ফেসবুকের 12 বছর লাগছে সেটা টিকটকে 4 বছর লাগছে to reach the user base because of a different type of content. So here I would rather not look at the gaps but see that, okay, what I do good, how can I do it better, what I don't do. First question is it necessary to do based on what I'm proposing as a unique value proposition. Sadman and Oshi jeta bolla, they are more online of what I'm actually doing right now. I would just say that as is the existing what we do, এটা খুব বেশি দেখাবো না because of a very simple reason. সে যদি দেখে যে what we are at present or who our target market is at present, our CEO, he's just gonna laugh it out because he already knows it. They're already aware of it. It's very important to show the gap. So the way narrative is done in these cases is it starts with the gap, যেটা সাদমান and Oishi similar ভাবে বললা, যে what we can't at this point, specifically in Bangladesh, and it's a question of Bangladesh. So in Bangladesh, what we can't, what are the laggings, where we falter, then we support it with the next section where I'm writing about like, okay, what are the existing projects or means that I have to cater to these gaps. So when you have the gaps, then you have the things that you can do or what you're doing right now to cater to the gaps. Then it highlights that what is not there, what I can do better. And that justifies the fact that, okay, তুমি যেটা চাচ্ছ কেন চাচ্ছ, আমরা তো এগুলো করতেছি. So we start with where the gap is. That's it. Exactly spot on where the gap is. একেবারে মুখের উপর যে কেন বাংলাদেশে টিকটক ফেসবুক না বা ফেসবুকের মতো ব্র্যান্ড ইমেজটা পাচ্ছে না. Spot on points. Immediately followed by যে এই মানে existing activities we have and how does these existing activities are helping remove the points 1 2 3 4 যেটা আমি শুরুতে বলছি points, which leaves us with say 6 7 8 points which are not being addressed at this point, and that is the support I need. When you put it this way,
Either if the company wants to invest in your region, they have to give me that, because I've shown them with data as well supporting that এটা লাগবে, এটা যদি না করে অন্য কিছু করলে হবে না। So you kind of tie their hand and build a report like that. Can any idea how long this report should be? Sir, could you repeat the question, please, again? Any idea how long such a report should be like this? It Sir, had a 2 or reporter 3 size. pages? 2 pages, not even 3. You go to 3, Yeah. you lost your CEO. Yeah, because he is a busy guy and he doesn't have time for everything. You build a very detailed appendix. প্রত্যেকটা সেকশনে ধরো আমি যখন চ্যালেঞ্জেস গুলো বলবো, চ্যালেঞ্জ 1 এর সাথে আমি নিচে একটা লাইনার দিয়ে দিব যে ফর ডিটেইলস অন দিস চ্যালেঞ্জ গো টু দিস ডক। চ্যালেঞ্জ 2, details on this challenge, go to this doc. Ongoing activities, ongoing activity 1, detailed for details of this, go to this doc. So it will have, it's a doc which is kind of like a center of a network where it links to many other docs. At this point, this doc is linking to, I think, 18 other docs, which if the CEO is interested to go about it, they can. And then the second thing you should do is make sure that, yes, it's sort of like a dashboard of docs. It's a collated, it's a collaborator of docs. Sorry, collated version of the docs, I would say. And then for protector docs go connect with this. So make sure that you also have a 4-line, 5-liner executive summary on each of these docs. Another interesting thing that comes up here is when you're working in a heavily changing organization or fast moving organization, is also keeping a status on your docs. আরেকটা জিনিস যেটা ধর এখানে আমি 1.5 বছর কাজ করতে করতে শিখছি is always header of doc এর সাথে না immediate headerই drafted by purpose and followed by status or last updated, because that gives people an idea that এটা কত relevant information at this point. If it's something old or outdated, just update the status so that anyone sees it, they see that right at the top of the doc. So yeah, just sharing with you, the type of stuff that you might need to work in organizations, because these days, this is not only a social media organization, okay? Most organizations work on product line, region, or service line. There are many, these days, the differentiation between marketing team, HR team, there are departments. So what we organizations these days have is a matrix format. So you have departments of organizations, like say marketing, HR, finance, but then you have lines, say Unilever Emboli, health and wellness line, then few other lines. And within these lines, there are individual product lines, which are like, Luxair line, Norair line. So it's kind of like a matrix where you have these departments and you have these lines. So the lines are the teams they work together. The Nord team would have people working with marketing, will have people working with HR and finance who are part of this line, but between these departments. And when they are tackling it, each line, it's good to, so my boss is from Amazon. He's like, 16 বছর in Amazon. And he has had like few major lines in Amazon. So she jeta bole je this is how you think when you're handling lines in these organizations. Then you think of like this, that you're a mini CEO within that organization who's in charge of that line. And it is true, because most large organizations and MNCs don't micromanage. They don't come to you to say that তুমি আজকে সকাল 10টা থেকে 11টা বসে বসে আঙ্গুল চুষছো কেন? No one will ask. But yes, তোমার প্রোডাক্ট যদি আজকে ফল করে, if your product say Unilever কাজ করতেছেন ধরো sales fall করলো across the board, that they will come and ask you. So it's like you're the CEO of the line. It's a very startup way of working, and like Amazon, Netflix, these days, that you are sort of like the CEO of the line. For example, they call me the CEO, like co-CEO, because I have another kid who's together we work on this, of Bangladesh in terms of trust and safety. So we get to, and our line managers or the CEOs, like original CEOs, like the trust and safety CEOs or heads, or say TikTok CEO is like an investor for us. So this document is like an investment pitch. Justify the business need, justify the need for expansion. সব যদি দেখাতে পারো, কারণ investors don't give you money out of nowhere. You give them a pitch. You tell them what are the improvements, what are the things that you're going to get, what are the revenues that you're going to get, how you're going to get the return on investment,
And that's exactly what you need to do within an organization as well. When I'm proposing these supports, I'm also suggesting how we measure it. And when we measure it, we also keep in mind, এই যে ধরো তোমরা আইপি তে থাকা অবস্থায় ইনিশিয়েটর শুনছো, SMART, SMART, right? Specific, measurable, attainable. R is for relevant, I think. Yeah, and timely. So you give metrics. You tell them that, okay, এই metrics-টা এতদিনের মধ্যে এভাবে আমরা achieve করতে চাই. So these are actually like many things that you would see that, what you're learning in IBA, it won't be like, just separately একটা course কিছু implement করতে হবে. All these things come together for you when you're managing a business, managing a product line. And it's very important to have these days, you have the way organizations work, to have this startup mentality. In terms of that, that you need to be agile, and any ask you're having or anything you're presenting to the leadership, think of them as investors. That makes you think that way, that okay, তুমি যেটা চাচ্ছ, তুমি যেটা দেখাচ্ছ, কিভাবে মেজার করবা, কিভাবে তুমি তাকে consider, it's not that they're paying you money, your boss is investing time and time of others. So that's the investment. So you have to provide them a return on investment, ROI. So yeah, something I just wanted to share. Acha, I think all of us are here. So let's build up. Ashke class is going to be very short. We are almost at the end. So what you're going to do is orange it one last item jinis dekhabo, and then I'm going to discuss about a concept. So let's share the screen. Give me a sec before sharing the screen. Yeah, here, sharing the screen. And here you go. So if you recognize this, this was basically the file we built last time when we were working with the loan predictions. Now, let's start recording on this computer. Any objections with recording? No, sir. Recording in progress. So, let's remove this. This shouldn't be here. Yeah. So this is what we built in terms of trying out the constant model, KNN model, logistic regression model, tree model, random forest models. Now, one of the issues that I shared with you is random forests, stack models are problematic in terms of the fact that they can't be explained. That is, they lose a lot of explainability. These are black box models. A lot of machine learning models are black box models. But here, there are ways through which we can still explain a model. The way to explain a model is actually very interesting. So what they do is when these models are being fit and we are measuring accuracy, or we're measuring predictive power or explainable power, then what we do is আমাদের যে কয়েকটা ভ্যারিয়েবলস আছে, আমাদের যে কয়েকটা ফিচার্স আছে, আমরা একটা কাজ করতে পারি যে ধরো আমরা একটা ফিচার প্রেডিক্ট করতে চাচ্ছি with 10 other features, 10 other variables. So what we can do is we build a model. Say আমার কাছে 10টা ভ্যারিয়েবল আছে, 1 to 10. So first of all, let's say we build a model with 10 variables. Then let's drop one, build with another 9. Let's drop another one, build with the other 9. So say 10টা দিয়ে একটা মডেল বানালাম, দেখলাম accuracy, R square বা AUC, area under the curve. Then let's say variable 1টা বাদ দিয়ে দিলাম, variable 2 to 9 বানালাম, বানায় দেখলাম যে আমার AUC কতটুকু কমে আসলো, আমার প্রেসিশন কতটুকু কমে আসলো, বা আমার RMSE কতটুকু কমে আসলো। এরপর আবার ভ্যারিয়েবল 1টা ইনক্লুড করে ভ্যারিয়েবল 2টা এবার বাদ দিই, আবার দেখি হোয়াট ইজ দ্য ডিক্রিজ ইন মাই RMSE অর AUC। এরকম ভাবে আমরা চাইলে কিন্তু ইটারেশন ওয়াইজ প্রত্যেকবার একটা একটা করে ভ্যারিয়েবল বাদ দিয়ে দেখতে পারি যে হোয়াট ইজ দ্য হ্যাপেনিং টু মাই মডেলস পারফরম্যান্স। এন্ড যদি আমরা দেখি যে একটা ভ্যারিয়েবল ছড়ানোর পর মডেল পারফরম্যান্স ড্রাস্টিক্যালি নেমে গেল, তার মানে কি? তার মানে ওই ভ্যারিয়েবলটা ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য মডেল। আবার যদি দেখি যে একটা ভ্যারিয়েবল ছড়া দেওয়ার পর আমার মডেল পারফরম্যান্স বেশি চেঞ্জ হয় না, barely চেঞ্জ হয়েছে, তার মানে that variable is not a big important variable for that model. So that's basically explaining the model in terms of we try to find out that which variables contribute more, which variables contribute less, who are my key variables, who are my non-key variables. The way to do so, a puro process to Orange can done very easily, like প্রথমত আমরা ফিচার ইম্পর্টেন্স নিয়ে আসতে পারি এখানে। ফার্স্ট অফ অল সে র্যান্ডম ফরেস্ট আমাদের খুব ভালো পারফর্ম করেছিল, সো র্যান্ডম ফরেস্টকে নিয়ে আসি। সো কানেক্টিং দ্য model here, and then we connect the data here, just like any test and score and anything.
So when you see this, can you see the screen? So this shows যে তোমার which variables are important for the model to detect a good or a bad loan. And it's measuring the decrease in AUC for each of these variables. If you remember, AUC was like the R squared, the area under the curve. So we can also measure in terms of precision or recall. But precision and recall problem to precision and recall at a specific side of the model দেখে। Precision দেখে যে ভালো কে মানে খারাপ কেসের কয়টা ধরতে পারতেছো, আর recall দেখে যে তোমার level of overkill going on. So rather AUC is a better মানে measure which মানে better measure বলবো না, but a measure which measures overall একটা মডেলের capability. So সেক্ষেত্রে আমরা যদি এখানে দেখি, খেয়াল করে দেখো, from this diagram we can easily see that my recoveries are the one that contributes most to my model's capability to predict whether something is a good or a bad loan. Then we have interest rate, total return principal, এই দুইটা ফ্যাক্টর। তারপর যদি আমরা দেখি total payment, এগুলো কিছুটা impact করে, and then the factor or the variable that doesn't impact the decision on whether someone's gonna or model's prediction or whether someone's gonna default or not is the application type. It absolutely doesn't affect, which basically means that when you're building this random forest model, I can just kick out the application type column and still get the identically same result. So it gives me two things. First of all, it helps me identify those columns that I can let go. যদি আমার অনেকগুলো column থাকে and my whole processing is very slow. The second thing is it helps me understand and communicate with the client that, okay, the model that you have fit, that we get good results. Now, in that model, what really determines whether someone is a defaulter or not? Recoveries. If there is a lot of recoveries left, there is a chance that that person is a defaulter. If there is less recoveries left, chance that the person is not a defaulter. What is the next factor or next set of factors that are important? Interest rate, how much interest rate I'm charging, and how much of the total principal I have received. These two also determine at any point in time the probability of someone being a defaulter or not. So it helps me explain the model in terms of what impacts the chance of someone defaulting. Now we can do the same thing for our continuous models, like যখন আমরা continuous predictions করছিলাম। So যদি quickly করে ফেলি জিনিসটা, যে ধরো আমরা let's import the এটা তোমার direct marketing import করি যদি, let's import direct marketing, and then let's select columns quickly, and আগের এটাই আছে যে amount spent paid করতে যাচ্ছে with everything else, and then let's fit a random forest here. Because যেটা হয় যে regression বা tree যতটুকু না explain করা যায়, random forest এগুলো তো explainable না, these are black box models. So that's where these explain comes in handy. So ধরো random forest connect করলাম, and then সেখান থেকে আমি directly evaluation এ যদি যাই, we can check the performance of random forest here. But more importantly, আমরা যেটা করবো explain এ যাই feature importance নিয়ে আসবো। Feature importance এ আমরা random forest থেকে টানতেছি, and then we are also adding the data here. And যদি এখন আমি feature importance এখানে RMSE আকারে দেখি for my spending prediction, what can we see? That for any customer who's going to who I'm trying to predict how much they will spend, the key variable is which one? The earning of the customer, right? After the earning of the customer, the next one I think comes up is how regularly the customer is coming. Then the next one is the number of catalogs the customer has, then the location, then the children, the number of children the customer has. And technically, if you look at it, the demographic information is not a good predictor of how much a customer is going to spend in comparison. So remember this, আমি কিন্তু বলছি না যে demography is not a good predictor. I'm saying it's not a good predictor in comparison to salary history catalogs. So yeah, we can actually check this in terms of not only RMSE, we can actually check in terms of R square as well. But normally, what we get for R square and RMSE would be very similar. Any questions? Yes, Shejuti.
Sir, VIF ও same জিনিস করে না? Like you said that the higher the VIF, then like We have to R square নিয়ে শুরু করে। আচ্ছা আচ্ছা। And this one is rather based on RMSE, and when we are calculating RMSE or R square এখানে আরেকটা জিনিস আছে, VIF যেটা করে সেটা এক্সিস্টিং ডেটার উপর করে, কিন্তু এটা তোমার ক্রস ভ্যালিডেশনটা ইনক্লুড করে এই কাজটা করতেছে। Okay. So it's testing on the test data as well. Any other questions? আচ্ছা, আরেকটা way of explaining a black box model আছে, the explain prediction function. It's another very interesting thing. So let's show this. So here you explain a single prediction. So ধরো এই ডেটা থেকে আমি স্যাম্পল করে আরেকটা জাস্ট একটা র্যান্ডম রো চুজ করি, a random row যার নাকি আমি প্রেডিকশন করব। So now I fit this data in the explain prediction and বলি যে এটা এই ডেটা স্যাম্পল যেটা আসছে সেটা হচ্ছে the data that I want to make prediction on. And then I also feed the whole data set to the explain prediction. So এটাকে বলা হয় background data. So here, this is the background data, the data which the learner model is going to work on to make the prediction on the single row that I want to make a prediction on. And then let's say learner take in random forest. And now we see this. Let's zoom out first. So this shows the red means so first of all, if you see the 0.38 is the probability of the average probability prediction. That is, মানে হচ্ছে পুরো data set এর জন্য the whole data set এর average ছিল, the probability of becoming a bad loan is 38%. Because পুরো data set এ 38% bad loans ছিল। এরপর এই 0.94 বলছে যে এই এক্সিস্টিং যে ডেটাটা আমরা পিক করছি, যে র্যান্ডম রোটা আমরা সিলেক্ট করছি, সেটার ব্যাড লোন হওয়ার চান্স ইজ 94%. Now what I can see is I can expand it to see how this is working. So প্রথমত রেড গুলো বলছে যে এখানে the chances of মানে adding to the chances of becoming a bad loan, and blue গুলো বলছে যে reducing the chances of becoming the bad loan. Directionটা দেখো, this is down মানে it's reducing the chances of becoming a bad loan, and these arrows are up, which is increasing the chances of becoming a bad loan. How so? যেমন 0.01 মানে 1% increase of becoming a bad loan was due to the installment amount. The loan amount contributed to 1% increase of becoming a bad loan. The total payment made amount contributed to 1% increase in becoming a bad loan. Total receipt principal contributed to 5% increase in the possibility of becoming a bad loan. Then we have recoveries. So recoveries এখনো 1593 টাকা বাকি আছে, সেটা has contributed 55% chance of this becoming a bad loan. And then these are the proportion, the percentages that reduce the chances of becoming a bad loan. So এই যে percentage কিভাবে add হয়, ওরা base value থেকে add করতে, there is 38% chance out of the data set for anyone to be a bad loan. তারপর সেখানে ওরা modify করতে থাকে, ঠিক আছে, that এই 38 থেকে এতটুক বাড়বে because ইয়ে ছিল তোমার 55% বাড়বে because তোমার recoveries বাকি ছিল 1593 টাকা। আবার কোন জিনিসগুলোর জন্য chances কমে আসবে? Yes, ঐশী? Sir, where did they get the base value of 38% from? Like ওটা কোত্থেকে আমি বুঝিনি। That's the whole data set. ও আচ্ছা আচ্ছা। So they got it like this. এখান থেকে যদি ধরো আমি distributions করি এখন, তাহলেই বুঝবা। So এখান থেকে আসতেছে। Oh wait, where is my prediction? Here. So this is how তুমি একটা certain prediction কে you can check which columns are contributing to for the prediction to go towards good loan, which columns are contributing for the prediction to go towards bad loans. Similarly, we can do the same thing for tomar the amount spent. Let's do that. Say explain prediction here niashi. We tag this as the background data, and then we select a random row. Let's say we select a random sample row. Yes, Oishi? Sorry, sir, I must have missed it. But what's the difference between data and background data? We explain prediction ওখানে select করার সময়। So background data হচ্ছে all the data sets you are giving to compare with the base value. Base value to all the data set থেকে আসছে।
আর the data, the single one I'm predicting is the one that I'm predicting. যে মানে সোজা কথা আমি পুরো ডেটা সেটের বেস ভ্যালু থেকে আমার যে ডেটা একটা আচ্ছা, ডেটা আচ্ছা, পয়েন্ট আচ্ছা। প্রেডিক্ট করে সেটাকে কম্পেয়ার করে দেখছি যে হাউ দ্য মডেল ইজ প্রেডিক্টিং যে বেস থেকে কিভাবে এই ডেটাটা আসবে। All right, sir. Okay, thank you, sir. So we connect this and then আমরা random forest যদি connect করাই দিই। Here, if I zoom out first, it's telling me that my base value is 374. And then how this has changed based on each of the variables. So the base is 374. সেখান থেকে location close দেখে 15 টাকা extra spend করছে। লোকেশন ক্লোজ না দেখে 0 বা লোকেশন ফার, তো এই দুইটা তুমি একসাথে বলতে পারো যে লোকেশন সেই যদি দূরে থেকে আসতেছে সেই জন্য 33 and 15 48 টাকা এক্সট্রা খরচ করতেছে। দেন হিস্ট্রি হাই দেখে সে আরো 118 টাকা এক্সট্রা খরচ করতেছে। দেন হিস্ট্রি লো নাই এন্ড হিস্ট্রি, তাহলে বলতে পারো হিস্ট্রি লো 0, হিস্ট্রি হাই, মানে সোজা কথা হিস্ট্রি হাই থাকার জন্য সে 118 প্লাস 136, তো 310 টাকার মতো এক্সট্রা টাকা খরচ করতেছে। দেন স্যালারি তার 47,000 টাকার জন্য সে 192 টাকা এক্সট্রা খরচ করতেছে কম্পেয়ার টু দ্য বেস, and that leads to a prediction of 870 টাকা. So this is another way to explain a prediction. Confusions, folks? Or any questions? Yeah, Mira, go on. সিলেক্ট কলাম আর ডেটা অ্যাসেম্বলি দুইটাই আমরা অ্যাড করলাম কেন প্রেডিকশনে? সিলেক্ট কলাম থেকে কি আসে বলো মেরা? আমরা কোন কলাম আমরা কি আমরা প্রেডিক্ট করতে চাচ্ছি? Only that. আর কি কি ভ্যারিয়েবল দিয়ে আমরা প্রেডিক্ট করতে যাচ্ছি? This is the whole data set না, কারণ ডেটা ইম্পোর্ট হয় আমি জাস্ট এখানে জাস্ট বলছি কি কি কলাম চুজ করব, বাট দিস ইজ দ্য হোল ডেটা সেট দ্যাট ইজ ফিডিং টু দ্য র্যান্ডম ফরেস্ট, রাইট? So এই হোল ডেটাটাকে এখানে নিয়ে আসতেছি টু কম্পিউট দিস বেস ভ্যালু টু স্টার্ট উইথ। আর ডেটা স্যাম্পলে কি চুজ করলাম দেখো, একটা ভ্যালু চুজ করছি জাস্ট। ওয়াই? বিকজ এই একটা ভ্যালু দিয়ে আমি প্রেডিকশনটা করতে যাচ্ছি। খেয়াল করে দেখো এখন কিন্তু এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে বিকজ ইটস এ ডিফারেন্ট প্রেডিকশন নাও। সো আই এম র্যান্ডমলি পিকিং ওয়ান রো, মানে সোজা কথা আমি একটা প্রেডিকশনকে জাস্ট ডিকাপল করে বা খুলে দেখছি যে ইউনো হাউ ইচ অফ দ্য ভ্যারিয়েবলস কন্ট্রিবিউটেড টু দিস প্রেডিকশন। Am I clear, Merab? Oh, you're mute, Merab. Yes, sir. Yeah, okay. Naushin? Sir, my question is, feature importance থেকে তো আমরা easily দেখতে পেয়েছিলাম যে কোনগুলা key variable হবে, কোনগুলা non key variable হবে, but basically explain prediction থেকে can we figure out কোনগুলা key variable হবে and কোনগুলা non key variable হবে? So technically explain prediction is one prediction at a time explain করার জন্য। So if say for example আমি একটা certain customer কে দেখাচ্ছি যে that's a bad loan, why সেটা হয়তো আমরা ডিকাপল করে দেখতে পারি বা মানে ইন্সপেক্ট করতে পারি, এন্ড সেটার জন্য ডেটা স্যাম্পল না করে আমরা একটা সিলেক্ট কলাম দিয়ে ওই কাস্টমারকেই বের করে চেক করতে পারি। whereas feature importance overall model এটা, so one is talking about how a prediction comes to be, the other talks about which variable contributes to my predictive model. Right, so correct, sir. And sir, I've got another question, which is basically when we click the explain prediction outcome, আমরা কোন top কতগুলোকে key variable বলবো? Such as is it going to be top 3 or? So এখানে যেটা করতে পারি আমরা জাস্ট একটু জুম আউট করে দেখতে পারি যে which variable has the most impact. So খেয়াল করে দেখো salary has the most impact because it's contributing the highest number from the base. And if you expand it, এটা মোটামুটি সবগুলোর জন্যই দেখানোর কথা। সো কয়েকটা যদি না দেখায় দেখাচ্ছে না বিকজ এই স্পেসিফিক রোটার জন্য ওই ভ্যারিয়েবল গুলো কাজে লাগে না। ক্লিয়ার? আচ্ছা ঐশী? Sir, I wanted to ask, explain prediction এর ওই ইয়েটায় যে উইজেটটাতে you have to choose the data or background data, ওখানে কি can you go again? আমি জাস্ট একটু ক্লিয়ার হতে চাচ্ছিলাম যে জি ভাই, জি সরি স্যার, ইয়া ওখানে আমি একটু জাস্ট দেখতে চাচ্ছিলাম যে which ones you added as মানে like আচ্ছা না wait, I think I can see it from here. Yeah, so feature importance and explain prediction এই দুটো।
জি স্যার। স্যার আমি জাস্ট মানে লাইক একটু বুঝতে চাচ্ছিলাম যে কোন ডেটা মানে কোন ডেটাকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ডেটা হিসেবে ইউজ করছি আর ওটা থেকে আর কি ডেটা মানে ডেটা হিসেবে কানেক্ট করেছি কোনটা সেটা একটু বুঝতে চাচ্ছিলাম ও স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। সো ইফ ইউ লুক এট দিস হিয়ার, একটু এদিকে সরায় নিয়ে আসি, এখানে দেখো। সো লেটস রিমুভ দিস অ্যাকচুয়ালি। সো প্রথমত আমি পুরো ডেটা সেটটাকে নিয়ে এসে ব্যাকগ্রাউন্ড ডেটা হিসেবে ডিক্লেয়ার করবো, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড ডেটা, ব্যাকগ্রাউন্ড ডেটা যেটা মডেলে ফিট করা হয়েছে, যেটা দিয়ে মডেল ফিট করেছি। অলরাইট, ওকে I স্যার। brought the model as the model. And this is where I'm picking a random row. And this row, I'm just adding it here. We can actually pick more than one random row. So I'm patched a random row. Let's see what happens then. Then it shows me for 5 of them average করে দেখাচ্ছে। But patched average prediction দেখে is not going to be that useful. That is why we choose or we stick to one prediction at a time. Clear? স্যার আমি আসলে বুঝিনি, সরি। এখন কি করলাম দেখো, 5টা রো সিলেক্ট করলাম। 5 রো সিলেক্ট করে আমরা যখন প্রেডিকশন দেখি, খেয়াল করে দেখো কি হচ্ছে। স্যার আমরা 5টা রো যে সিলেক্ট করলাম ওগুলা কোন রো গুলো আমি ওটা মানে ওটার কি আমি একটু মানে বুঝতে পারছি এই না। যে র্যান্ডমলি সিলেক্ট করলাম ডেটা স্যাম্পল ওই থেকে। যে ডেটা ইয়ে থেকে যে র্যান্ডম ফরেস্ট থেকে যে কানেক্ট করে দিলাম। না, র্যান্ডম ফরেস্ট ইজ দ্য মডেল। This 5 rows I'm selecting from my data set. This is my full data set. Yes sir, I didn't notice the 5 instances. Yeah. All right, thank you সেটা sir. কি আমি শুরুতে একটা করে করছিলাম বিকজ ওয়ান ইটস ইজিয়ার টু এক্সপ্লেইন যে একটা প্রেডিকশনে কি কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে। যেমন এখানে দেখো মডেল প্রেডিকশন বলছে এত, বেস ভ্যালু বলছে এত। তো বেস ভ্যালু এখান থেকে শুরু করে কিভাবে ইচ অফ দিস মানে ফ্যাক্টরস আর কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য ফাইনাল ভ্যালু প্রেডিকশন অফ দ্য মডেল। অলরাইট স্যার। স্যার এই যে এখানে হচ্ছে আমাদের এটা তো হচ্ছে আমাদের ডিরেক্ট মার্কেটিং ফাইলটা, রাইট? দিস ইজ নট আ লোন ফাইল। স্যার এখানে রেড পার্টটা কি কি বোঝাচ্ছে, মানে রেড পার্টটা কি ইন্টারপ্রিটেশন আছে এখানে যে নিচে রেড পার্টটা? সো রেড পার্টটা বলছে যে এই যে আমার বেস ভ্যালু অফ 1131 বা 1132, জি স্যার। সেটা থেকে মানে এইজ ধরো, আর মডেল প্রেডিকশন is 374. So it tells me that মানে these would, the blue ones are the down here. Down মানে হচ্ছে এগুলো কমাচ্ছে। So color be মানে instead of the color focus on the arrow here. That okay, 1131 থেকে যদি তুমি যেহেতু লোকেশন ক্লোজ and not far, তাই তুমি 42 টাকা কম খরচ করবা। হিস্ট্রি লো যেহেতু, তাই তুমি 33 and 209, so 242 টাকা কম খরচ করবা। ক্যাটালগ 6 যেহেতু, তাই তুমি 248 টাকা কম খরচ করবা। দেন স্যালারি 2 লাখ, এখানে 2 লাখ না 24,000, তাই তুমি 312 টাকা কম খরচ করবা। আর রেড গুলো হচ্ছে চিলড্রেন 0 যেহেতু, তাই 45 টাকা বেশি খরচ করবা। ওকে, ওকে। সো এগুলো যখন প্লাস মাইনাস করে অ্যাড করে দিবা, ইউ উইল গেট ইউর 374.75. অলরাইট, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, আই আন্ডারস্টুড নাও। বেস ভ্যালু কি রিয়েল ভ্যালু ওই রো এর? বেস ভ্যালু হচ্ছে তোমার মানে ওরা বেসিক্যালি এই জিনিসগুলো যদি না থাকতো, ইফ দিস থিংস উড নট হ্যাভ হ্যাপেন, এই যে গ্রুপটা আছে, এই যে তুমি রোটা নিয়েছো, সেটার সিমিলার বাকিগুলোর অ্যাভারেজ হচ্ছে মানে 1131.98 টাকা উইদাউট এনি অফ দিস হ্যাপেনিং। if these conditions were not happening, like location close না হয়ে যদি ফারে থাকতো, হিস্ট্রি হাই না হয়ে যদি অন্য কোনো হিস্ট্রি থাকতো, ক্যাটালগস 6 না হয়ে যদি বাকি ক্যাটালগস থাকতো, তাহলে you would have started with 1131.98 and then you change to reach your model prediction. Making sense, Mera? মানে যে রোটা নিব সে রো এর সিমিলার রো এর এভারেজ থাকবে, তারপর এভারেজ থেকে এসব কন্ডিশন যদি না হয় তাহলে কি হবে? তাহলে ওই ভ্যালুটাই থাকবে 1132, এসব কন্ডিশন হলে it's going to come to 374. ওকে স্যার। Yeah. So in terms of which one is more useful in explaining, I would always go for the feature importance because that's for the whole model itself. This is for individual predictions, but this becomes handy when you're checking individual predictions. Say you have an outlier or you have a specific group that you want to check. তখন এই ইন্ডিভিজুয়াল প্রেডিকশনস গুলো চেক করে দেখা যেতে পারে। এন্ড এটা যে তোমার র্যান্ডমলি চুজ করা লাগবে তা কিন্তু না, ইউ ক্যান ন্যারো ডাউন অন আ স্পেসিফিক প্রেডিকশন। যেমন আমাদের যে ডেটা সেট ছিল, সেই ডেটা সেটে কিন্তু কাস্টমার আইডিস ছিল,
তাহলে তুমি এটাও চুজ করতে পারো যে একেবারে narrow down on the customer ID of 550th customer and see how the prediction of that customer is done by the model. Clear? Acha. So that kind of concludes Orange for us, and that kind of concludes a lot of stuff we did in Orange actually. So one last thing that I want to share, and that is something jeta Orange korte parbe na. For that you need a level of coding knowledge, is another concept that I wanted to introduce you, and that's the last concept I wanted to introduce you. So the concept is called reinforcement learning. The concept is called reinforcement learning. So, or it's actually termed like this as well. So what do you understand by reinforcement learning? স্যার কোনো ঠিক করলে তাকে রিওয়ার্ড করব, কোনো আর ভুল করলে তাকে পানিশমেন্ট দিব। আর একটু এলাবোরেট করতে পারবা মেরা? ফর এক্সাম্পল একটা মডেল যদি ভুল করে তাহলে এই ভুলটাকে ওকে আবার শিখাবো যাতে মডেলটা আরো ইমপ্রুভ করে। So basically it starts with this. Okay, Oishi? Sir, generally speaking, okay, reinforcement learning is something that when the model or the child or something performs a desired behavior, we reward the model or person, and যখন undesired behavior করে তখন we punish them. Exactly. Basically negative and positive reinforcement. Yeah, both you and Merab actually gave the like right example, and we can do that for models as well. So যদি processটা দেখো, we have some data, and from the data what we do, we try to fit in a model. We try to fit in a model. The beauty of using existing data to fit in a model is that আমরা দুটো কাজ করতে পারি। এই model থেকে আমরা we get two outcomes. One is তোমার correct prediction, or say model থেকে আমরা একটা মানে predicted value পাই, আর data থেকে আমার কাছে সুবিধা হচ্ছে আমার কাছে data থেকে আসবে real value. So from this real value and predicted value, we can compare them. We can compare the real and predicted value to get two potential outcomes. It could be a correct prediction, মানে যদি খুব simple terms বলি, continuous হলে হয়তো বা error আসবে, but যদি non continuous তাহলে correct prediction. Sorry, let me just check correct prediction. And a incorrect prediction. So now, this is what machine learning gives us so far, right? But that's where the beauty of coding comes in, or beauty of processing power comes in, that for every case which is a correct or an incorrect prediction, the next thing we can do is we can feed this back to the model itself as a feedback. And that's reinforcement. How? I mean, model ke bolte pari je shuno, this is something you got, which is good. I will reward you for that. Basically means that eta are, the parameters that you're using to make the correct prediction is properly done. But these are improper parameters. These are wrong predictions. So you take these in and then change your parameter to make sure that eta jeno thik thake. That is correct prediction jeno miscorrection na chole jay. So reducing the error in correct prediction as well as reducing the error in the incorrect prediction. So that converting some of these incorrect prediction to correct prediction. And this loop goes on. Then again modelটা থেকে আবার correct prediction and incorrect prediction আসবে, আবার incorrect গুলোকে আমি feed in করব. So it keeps on going until the model reaches a level of accuracy এর উপর দেখা যায় যে আর incremental accuracy হয় না. Basically that's like reinforcement learning. Reinforcement learning means that after you get the first outcomes, you keep feeding these feedback to the model until it reaches a point where extra information to the model in terms of, okay, this is good, this is bad, gives you the exact number of this is good and this is bad. That is our model parbe na etar accuracy, because a model cannot be 100% accurate. So reinforcement learning stops at a position like this. This is X and Y axis, where this is I have say reinforcement loops, and say this is where I get accuracy. So reinforcement learning works in a way that
Initially, however, for each loop, there will be an increase in accuracy, but after পর্যায়ের পর, it's going to just reach a steady line. And this will always be below 1, below 100%, because no model cannot be 100% accurate. So which means that this is where the model has plateaued. এর উপরে আর reinforcement দিলে কোনো লাভ হবে না. That's basically reinforcement learning. Yes, Oishi. Sir, where is the part about the reinforcement here, like the positive or the negative reinforcement? মানে আমি বুঝিনি ওটা আর কি। Incorrect and the correct prediction. তো আমি যখন মডেলকে বলবো যে look, this is a correct prediction you did and you don't have to change anything. This is an incorrect prediction you have done. So try to change the model parameters to reduce the number of incorrect prediction. That is the feedback I'm giving. Oh, the feedback to ঠুটে যেটা করছি আমি। Okay. Exactly. The feedback is the reinforcement, right? See, when someone's doing a good job and তাকে তুমি বলছো good job done, what is it? It's a feedback. And that's the reinforcement, right? You're rewarding it. Yes, sir. All right. Thank you. That's sir. exactly why we call it reinforcement, right? Because you're giving this feedback loop. The way to do it is, it could be like, আমরা মডেলকে বললাম যে ঠিক আছে, correct prediction গুলোকে de-weight দাও, that is এগুলোকে less weight দিয়ে, rather incorrect prediction গুলোকে more weight দিয়ে, try to adapt a model which keeps the correct predictions as it is, but which changes some parameters so that কিছু incorrect prediction কেও correct এ নিয়ে আসতে পারে. That's basically reinforcement learning. Nowadays, almost all prediction models are reinforcement learners. I have a chat coming in, let me check. It is a supervised learning. So supervised learning, either a machine learning model to supervised learning, because you have a target value. Reinforcement learning is repeated supervised learning. So আমার target value সাথে compare করে correct দেখছি, incorrect দেখছি, correct গুলো রেখে দিলাম, incorrect গুলোর জন্য মডেলটাকে একটু tweak করলাম, আবার দেখবো correct and incorrect. So it's like this, that ধরো I can start with this much correct, this much incorrect, reinforce করে করে correct এর ফাইলটা বাড়াবো, incorrect এর ফাইলটা কমাবো, at a point তারপর দেখা যাবে যে মডেলার কোনো মতেই tweak করতে পারতেছে না to find one more correct to incorrect to correct conversion. That's basically reinforcement learning. It reaches a plateau, at which point it's like, okay, this is the best I can do. Understood, sir. So that's it. That kind of summarizes what we have looked so far. So we looked into supervised learning, unsupervised learning. I gave you an idea of what is deep learning, how neural networks work. Then we looked also into like explaining models. And finally, we looked into reinforcement learning and concept. The reason I cannot do it in Orange is because Orange, it won't be able to like there are some tools for reinforcement learning in Orange, such as তোমার দেখবা যে gradient boosting আছে, but it won't be able to handle it properly. And reinforcement learning can be done in coding in a much easier way. It's a very simple way. Code করে you can actually tell the whole model to be just reiterating until it reaches the minimal error or the maximum accuracy possible. So that's where you would need a level of coding, either R or Python. Now, that kind of concludes all the content I wanted to cover. I know that we started with business analytics, but honestly speaking, I'm going to get you have actually gone beyond business analytics to a lot of basic machine learning as well. Like we even before reinforcement learning, you actually are introduced to machine learning. So you have done quite a lot, I would say. And again, it's not that everyone has to be very good at all of these. It's your choice. If you want to be a data analyst leading to a data strategist or a data science person, then yes, you need to build up on these more. If you want to be a business intelligence or business analyst and just end it there, then I think visualizations, summary statistics is good enough and you can stop there. So now what's going to happen is Saturday, tentatively, আমি এখনো confirm করিনি, I'll confirm later. So Saturday, tentatively 1 p.m. to 4:30 p.m. I want to take the coding session. Based on the votes I see, R has barely won over Python. I'm going to take it in R, but don't worry about it. তোমাদের semester শেষ হলে and over the end, like last few days of December and early days of January,
I'll have some vacation time, in which time I'll actually do is like, these Facebook groups will be there. আরে যা করবো সেটাই আমি আবার পাইথনে রিপিট করে তোমাদেরকে পাঠাই দেব। Or if say I have some time, inshallah I will. January I will have some time. So in January, in one of the weekends, I can call out and tell you guys that okay, same জিনিসটা আমি চাইলে পাইথনেও তোমাদেরকে দেখাতে পারি। And those of you who are interested can come in. So I'll do that for you. It's not a additional জিনিসটা আমার problem হবে না। So that's one thing. But about the coding sessions, let me tell you something. I know that some of you are quite versed in coding. If you are, then maybe you can, you can think of skipping it on Saturday as well, because I'm going to start from absolute zero on coding. Ekebare zero theke. And teach you with the syntaxes and reach you to a level in 3.5 hours where you can understand a coding file. Not that we can cover every of these, but at least a code file to understand korte parba, and to a point where you can actually search, look for others code files and replicate that. Because একদিকে জিনিসটা হচ্ছে যে সবকিছু এখন পর্যন্ত আমিও সবকিছু কোড করি, যখন যেটা দরকার লাগে সেটা তখন স্ট্যাক ওভারফ্লো বা এগুলো থেকে দেখে দেখে নিয়ে এসে বুঝে নিয়ে করে ফেলি। বাট তুমি যদি সিনট্যাক্স বা মেইন স্ট্রাকচারটা বুঝতে পারো প্রোগ্রাম, then it's like the whole world is open to you. And that's what I'm going to show you in R. Now again যেটা বললাম যে attending it or not attending it, either of these things will have absolute zero impact on your grade. Absolute zero impact. It's a voluntary session. So those of you interested, and I'm gonna ask two sections to sit together, because 3.5 ঘন্টা 7 ঘন্টা আমি তা করতে পারবো, I'll die. So 2 sections together can sit here and see this, follow this. I'll give the instructions to what to do next. So ওটা করতে পারো। But again, I'm saying this again, যে I know that তোমাদের এখন submission times চলতেছে, তোমরা ব্যস্ত। So যদি এরকম হয় যে you don't wanna, you don't see any value out of it, or you think that you have gone through the basics and above it, you don't need to come. Okay, yes, Wafi. Sir, coding এর sessions গুলো কি recorded হবে? Of course, tool যদি recorded হয়, coding of course recorded হবে. Okay, thank you, sir. Yeah, so again, as I'm saying that এটা কিন্তু is not a mandatory thing, and it has no impact on whatever you're doing in the course. It's an additional session. Okay, the next thing would be like Sunday we won't have any classes. Next Wednesday what I'm going to do is class time I'm going to come here, I'm going to sit in for 30-45 minutes, how long it requires. Again, it's open for all. You just can come in if you have any questions to ask, if you have any guidelines to ask. So it can be questions regarding the course, regarding the group assignment, regarding the individual assignment, or it could be questions beyond the course as well. So you can consider it as an open office hour type of stuff. Then I'm going to come in, I'm going to sit in. If you have anything to ask, if you have any advice to ask for anything, I'll be more than happy to share it. And after asking, if you want to drop off, you can drop off as well. So I'm just going to come in and sit in the office times. Yes, Rishi. Sir, will you be available during next week's Thursday too, during the office hours? I'm asking this because maybe not. Oh. Because I'm going to give this open office hour in Wednesday, so maybe not, but I'll see. যদি situations arise, I will try to be available on that Thursday as well. All right. So it would be really great if you could, because I'm sensing that multiple people might have questions before the final submission, and the next Wednesday after it, we have an offline final exam taxer that we have a very huge syllabus for. So I'm just this is just my personal opinion. Not a lot of us might have the mental state to be present for other courses the previous day. আমি যেটা করতে পারি যে ধরো আরেকটা কাজ করতে পারি, ঠিক আছে, ওয়েডনেসডেতে 2টা অফিস আওয়ার দিলাম এরকম ওপেন অফিস আওয়ার্স, থার্সডেতে আমি স্লটস না দিয়ে আমি জাস্ট এগেইন সবাইকে সেশন দিয়ে খুলে বসে থাকলাম ফর 1.5 hours or 2 hours, where anyone can drop in and ask any questions and go. All right, sir. I think that would be great. Thank you, sir. Okay. Anything else, guys? Any other questions? Anything? Okay, then we can end today's class. I'm going to stop recording. Recording and I'll send the recording by end of today. So yeah, bye everyone.